أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious and most merciful. Huzaifa reported, the Messenger of Allah, peace be upon him, narrated to us two Hadith. I have seen one crystallize into reality, and I am waiting for another. He told us, trustworthiness descended in the innermost root of the hearts of people. Then the Quran was revealed, and they learnt from the Quran, and they learnt from the Sunnah. Then the Holy Prophet told us about the removal of trustworthiness. He said the man would have a wink of sleep, and trustworthiness would be taken away from his heart, leaving the impression of a faint mark. He would again sleep, and trustworthiness would be taken away from his heart, leaving an impression of a blister, as if you roll down an ember on your foot and it was vesicled. He would see a swelling having nothing in it. He, the Holy Prophet, then took up a pebble and rolled it down over his foot and said, the people would enter into transactions amongst one another, and hardly a person would be left who would return things entrusted to him. And there would be so much paucity of honest persons, till it would be said, there in such a such tribe is a trustworthy man. And they would also say about a person, how prudent he is, how broad-minded he is, and how intelligent he is, whereas in his heart there would not be a faith even to the weight of a mustard seed. I have passed through a time in which I did not care with whom amongst you I entered into a transaction. For if he were a Muslim, his faith would compel him to discharge his obligations to me. And if he were a Christian or a Jew, the ruler would compel him to discharge his obligation to me. But today, I would not enter into a transaction with you except so and so. This hadith had been transmitted by another chain of transmitters, Ibn Numair, Waki, Ishaq bin Ibrahim, Isa bin Yunus, on the authority of Ahmad. Abu Bakr bin Abi Shayba, Abu Muawiyah, Waki, Abu Karib, Abu Muawiyah, Ahmad, ज़ैद बिन वहाब, हुज़ैफ़ा फरमाते हैं कि हम में से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो हदीसें बयान फरमाईं। इनमें से एक तो मैं देख चुका और दूसरी के इंतज़ार में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाया कि अमानत का नज़ूल लोगों के दिलों की जड़ों पर हुआ, फिर कुरान नाज़िल हुआ और उन्होंने कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरी हदीस अमानत के उठ जाने के मुताल्लिक बयान फरमाई। आपने फरमाया, एक आदमी थोड़ी देर सोएगा तो इसके दिल से अमानत उठा ली जाएगी, इसका हल्का सा निशान रह जाएगा, फिर एक बार सोएगा तो अमानत इसके दिल से उठ जाएगी, इसका निशान एक अंगारा की तरह रह जाएगा, जिस तरह के एक अंगारा तो अपने पाँव पर लटका दे और खाल फूल कर छाले की शक्ल इख्तियार कर ले और इसके अंदर कुछ ना हो। फिर आपने एक कंकरी ली और इसे पाँव पर लटका दिया और फिर फरमाया कि लोग ख़रीदो फरोख्त करेंगे और इनमें से कोई अमानत का हक़ अदा करने वाला नहीं होगा।
یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں ایک آدمی صاحب امانت ہے، اور ایک آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ کس قدر ہوشیار ہے، کس قدر خوش اخلاق ہے، کس قدر عقل مند ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے دور سے گزر چکا ہوں جب میں ہر ایک سے بے تکلف اور بغیر غور و فکر کے معاملہ کر لیتا تھا، کیونکہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اسے بے ایمانی سے روکے رکھتا، اور اگر یہودی یا نصرانی ہوتا تو اس کا حاکم اسے بے ایمانی نہ کرنے دیتا، مگر آج تو میں فلاں کے علاوہ اور کسی سے معاملہ نہیں کر سکتا۔ ابن نمیر، ابو وکیل، اسحاق بن ابراہیم، عیسیٰ بن یونس۔ ایک دوسری سند میں حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔